Hi guys, இந்த வீடியோல அமெரிக்கன் கார்டன் பாப்கார்ன் மைக்ரோவேவ்ல 3 மினிட்ஸ்ல எப்படி பண்றது அப்படினு தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, இதுல எத்தனை பேக் இருக்கு? 3 பேக். இதுல ஒரு மச்சி. எல்லாம் சரி. நாங்கள் இப்போ இந்த ஒரு பேக்கை வந்து உள்ளே வைக்க போகிறோம். இதுக்கு பின்னாடி வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. Open. Okay, I'll let you know. Like this. Okay. ஓகே, இப்போ நம்ம ஹையில் வச்சுருக்கோம். 2 to 3 மினிட்ஸ் வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எத்தனை? 3 மினிட்ஸ். 3 மினிட்ஸ் வந்து வச்சுருக்கோம். பார்க்கலாம். சவுண்டு கேட்குது, ஆனால் அந்த பேக் வந்து பெருசாகிட்டே இருக்கு. ஃபுல்லாக பெருசாயிடுச்சு. பாப்கார்ன் ஸ்மெல் வருது. ஸோ 3 மினிட்ஸ் ஆனதும் நீங்கள் 2 to 3 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு சாப்பிட வேண்டியதான். நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். பாப்கார்ன் வேணும். நல்ல ஷேக். குலுக்கி தக்கா குலுக்கோ. வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். 3 மினிட்ஸில் சூப்பரான பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு எப்போ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.